Jakarta, Kompas.com, Situs Resmi Badan Meteorologi, Climatology, dan Geofisika, BMKG, yaitu www.bmkg.go.id, menginformasikan peringatan dini potensi angin kencang melanda Kepulauan Seribu. Waspadai Potensi Angin Kencang di Kepulauan Seribu, demikian ISI peringatan dini BMKG untuk Rabu, June 12, 2017, ini. Dalam situs itu juga ditulis, pagi hari sebagian besar wilayah di Jabodetabek cerah hingga berawan. Cuaca ini bertahan hingga siang menuju sore hari di sebagian wilayah di Jabodetabek. Sedangkan Bogor dan Bekasi diprediksi akan dilanda hujan dengan intensitas ringan. Pada malam hari, sebagian wilayah di Jabodetabek akan berawan. Kondisi ini diprediksi akan bertahan hingga Kamis dini hari besok.